Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. uHeimwee uqanjwe nguStephanus Leroux-Murray, owazalelwa eBloemfontein ngonyaka ka-1896. Ufunde kwisikolo somculo kwiDyunivesithi yaseKapa phambi kokuba ayokufunda eRoyal College of Music phesheya kolwandle eLondon. Amagama lengoma abhalwe ngumnumzana uJan van Bruggen. Kubafundi abangalithethiyo ulwimi lwe-Afrikaans, le ngoma uHeimwee ithetha ngomnqweno. Yena lowo ucula apha unqwenela ukubuyela kwinkululeko efumaneka xa uhleli nendalo, amasimi, kwiintaba, apho uphefumla umoya ococekileyo kwaye uve kutshisa ilanga esikhumbeni. uStephanus Leroux-Murray wayeyithanda indalo kakhulu kwaye engumzobi wendalo. Ukuba umamele kule ngoma, yohlulahluliwe. Masiyicalucalule ke. Siqale sifumane indawo ethi My hart verlang na die stilte. Apha umbhali uthetha ngomnqweno ozele intliziyo yakhe, apho anqwenela indawo ethuleyo, engenangxolo. Apha kubalulekile ukuba uculele phantsi kwaye into oyiculayo ibe ngumgca odibeneyo. uLegato uthetha ukucula umgca kakuhle ngokulingana kwaye idibane into oyiculayo. Sisuke ke apho siye kwindawo ethi ekesmoeg, ebonisa ukudinwa nokudikwa. Kule ndawo iyatshintsha ingoma ibe kwi-minor key. Ekesmoeg vir die rustelose lewe. Apha lowo uculayo angayibonisa indlela adikwe ngayo ngokuqinisekisa ukuba siyayibona apha kuyebusweni xa ecula kwaye asebenzise amagama ukugqithisa lo myalezo. Sithi sajonge leyo umbhali athi ek sien weer die son. Apha izinto ziyajika. Ingoma pha ibuyela kwi-major key, into ebonisa ithemba komculi. Xa ucula u-N my heart skiet vol, uculela phantsi ukubonisa ubuhlungu obuvayo entliziyweni. Kubafundi abangathethi i-Afrikaans sicela niqaphele oku kulandelayo. Kwi-Afrikaans kubalulekile umbize kakuhle u-r no-r. Isikhamiso u-e ekugqibeleni kwegama u-stilte. Xa umbiza kufuneka uthi kwaye kufuneka uqaphele la magama alandelayo: wevende, stadsgeleide, rustelose. Wona la magama anezikhamiso ezimbini endaweni enye. Qaphela izilungiso kwiculo lethu. Kwibha yesithathu elagama ngustilte, hayi ustelle. Kwibha yesine elagama nguwevende, hayi uwelwende. Kwibha yesithandathu elagama ngustadsgeleide, hayi ustade. Kwibha yeshumi elinambini kwiculo lethu kukho oobiflet abathathu. Kodwa ke kufuneka ibe ngu-C-flat, i-crotchet rest iphinde ibe ngu-B-flat. Kwibha yamashumi amathathu anesixhenxe elamagama nguso, hayi use. Kwibha yamashumi amane lonke igqudu lomculo kufuneka lifumane ugxininiso.